Hello my dear students, welcome to my channel Neet Concept Clear. Today we'll discuss about infertility and assisted reproductive technologies, art technologies. Students, a small suggestion from me. Whatever the topic you people are preparing for NEET 2026, if you learn the content with the flow charts, diagrams and in the tabular form, you can remember the content for the longer time and you could attempt the answer correctly without any confusion. Right? Yes, without wasting your time, let's move on to the topic infertility. Infertility defines as a couple unable to produce children in spite of unprotected sexual cohabitation. This sentence may be asked in the statement based questions నానా స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్లో ఎలా ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంది అంటే couple is unable to produce children in spite of protected sexual cohabitation అని ఇవ్వచ్చు. అది తప్పు. అర్థమవుతుందా? అన్‌ప్రొటెక్టెడ్ సెక్షువల్ కోహాబిటేషన్ ఇచ్చినప్పుడు దట్ ఈస్ ద ట్రూ సెంటెన్స్. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద రీజన్స్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్టిలిటీ మే బి ద ఫిజికల్ డిసీజెస్, సైకలాజికల్ అండ్ కాంజనైటల్, మే బి ద జెనెటిక్ డిజార్డర్స్ అండ్ ఇమ్యూనలాజికల్ డిజార్డర్స్ ఆల్సో. రైట్? Infertility as a problem could be with the either of the partners, either the male partner or the female partner, right? But in India, female is blamed often than male for the couple being childless, which is not at all correct and that is false, right? Coming to the assisted reproductive technologies, these are the technologies which are useful to the infertile couple to get the children. And this includes two methods. The first method is in vitro fertilization, that is also called as IVF, in vivo fertilization, right? NCERT clear ga mention chesadu nana in vitro fertilization ni IVF antunnadu. అర్థమవుతుందా? Coming to the site of fertilization in vitro fertilization is outside the female body, not in the reproductive tract of female. Means it takes place in the laboratory, outside the body, in a stimulated conditions in a laboratory, right? Coming to the in vivo fertilization in the female reproductive tract, right? Next వచ్చేసి, can female produce ova? Yes, female can produce ova in vitro fertilization, right? In vivo fertilization lo female is unable to produce the ova, but she can provide the conditions for the fertilization and further development, right? Coming to the embryo transfer అనేది చేస్తున్నామా? Yes, embryo transfer takes place in the in vitro fertilization, but there is no embryo transfer in the in vivo fertilization. Coming to the examples nana, examples of in vitro fertilization are ZIFT, zygote intrafallopian transfer, IUT, intrauterine transfer, ICSI, intracytoplasmic sperm injection. These three are the best examples of in vitro fertilization. What are the examples of in vivo? GIFT, gamete intrafallopian transfer, artificial insemination, intrauterine insemination. These three are the best examples of in vivo fertilization. అయితే ఇక్కడ చూడండి నాన్న, జైగోట్ అప్ టు 8 బ్లాస్టోమియర్ స్టేజ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్ అండ్ ద మెథడ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ జైగోట్ ఇంట్రాఫాలోపియన్ ట్రాన్స్ఫర్, రైట్? ఒకవేళ బ్లాస్టోమియర్ జైగోట్ మోర్ దాన్ 8 బ్లాస్టోమియర్ స్టేజ్ transferred into the uterus, the method is called as intrauterine transfer, and these both are the best examples of in vitro fertilization. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు నాన్న? ఇంట్రాసైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ లో ఏం చేస్తాము? స్పర్మ్ ఈజ్ ఇంజెక్టెడ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ టు ద సైటోప్లాజమ్ ఆఫ్ ఎగ్, రైట్? In these three methods, fertilization takes place in the laboratory. After the fertilization only zygote is transferred into the female reproductive tract. Clear? అయితే in vivo fertilization examples చూడండి నాన్న. The first example వచ్చేసి
GIFT, gamete intrafallopian transfer. రైట్, దీంట్లో ఏం చేస్తారు? ఫీమేల్ గ్యామెట్ ovum is transferred into the female reproductive tract from the donor. Right, ovum from the donor is transferred into the fallopian tube of the female, right? And she, because she cannot produce the ovum, so gamete we are taking from the donor, but she can produce the provide the conditions for the fertilization and further developmental conditions, isn't it? She can provide the conditions for the fertilization and further development, but she is unable to produce the ovum, so we are taking gamete from the donor, right? Artificial insemination చూడండి నాన్న. Artificial insemination means what? Semen is introduced in the vagina or uterus. వెజైనాలోనైనా కానీ యూటరస్లోనైనా కానీ ఇన్సెమినేట్ చేయడం. అర్థమవుతుందా? వై డూ విల్ గో విత్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్? ఇక్కడ 2 సిచ్యువేషన్స్ ఇచ్చాడు నాన్న. ఒకటేమో లో స్పర్మ్ కౌంట్ ఉన్నప్పుడు, ఇంకోటేమో ఇనేబిలిటీ ఆఫ్ మేల్ టు ఇన్సెమినేట్ ఫీమేల్. ఇన్ దీస్ 2 సిచ్యువేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు గో విత్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ మెథడ్, రైట్? Hope you all understood the concept. If you feel this video is useful to you, don't forget to subscribe to my channel Neet Concept Clear. Thank you.